La sala quedó completamente en silencio en el momento en que apareció el rostro de mi esposo en la pantalla detrás de él. No solo su rostro, sino el mensaje que brillaba debajo en fuente de 40 puntos, para que cada miembro de la junta, cada cliente, cada invitado cuidadosamente seleccionado en el gran salón del Meridian Club lo leyera. No podía dejar de pensar en el fin de semana pasado. La misma sala, la misma hora. Su control de presentación y le respaldo de los dedos, y cayó al piso de mármol. 300 personas lo escucharon. Yo me quedé en mi asiento en la mesa one, mi champana intacta, las manos cruzadas en mi regazo, viendo 6 años de matrimonio detonar en tiempo real. Exactamente 4 minutos antes, yo había sido la esposa corporativa modelo. Mi nombre no es importante. Lo que importa es que durante 6 años fui su ancla, su arquitecta social, su infraestructura silenciosa, mientras mi esposo construía su reputación como uno de los directores de inversión más respetados de Chicago and Caldwell and Shore. Yo dirigía mi propia firma de diseño de interiors, Meridian Design Group, 17 empleados, 3 proyectos comercial certificados como líderes. Un perfil and Architectural Digest en marzo pasado. Éramos la pareja que la gente señalaba. Los que hacían que la ambición se viera elegante. Esa noche era la cena anual de inversionistas de su empresa. Me había pedido que la planeara. Por supuesto que sí. En 6 años de matrimonio, yo había planeado todo. Las fiestas de fin de año, los retiros para clientes, la gala conmemorativa por su mentor fallecido, la cena donde anunció su ascenso a director general. Yo era buena en eso. Hacía que cada espacio se sintiera diseñado específicamente para las personas dentro de él. Mi esposo lo sabía y lo utilizaba con la misma precisión que aplicaba en todo lo demás en su vida. Había pasado 11 semanas en este evento. El lugar, la iluminación, el catering, el equipo audiovisual. Había coordinado personalmente con el equipo técnico del Meridian Club, lo que significaba que sabía exactamente cómo funcionaba su sistema de presentación. Conocía las credentials de acceso. Conocía el panel de control inalámbrico cerca de la entrada de servicio. En ese momento, no le di importancia. Me enteré de ella hace 3 días. No comenzó con una confesión ni una confrontación. Comenzó con un recibo de tintorería. Me había pedido recoger su traje gris del tintorero en Wacker, y dentro del bolsillo del pecho estaba una nota doblada para la funda de la tarjeta del Hotel Ambassador, escrita con una letra que no era la mía. La habitación de siempre. No olvides el vino. Me dije que podía ser cualquier cosa. Me lo repetí por aproximadamente 40 segundos. Luego accedí en nuestro calendario compartido, que él había configurado cuando nos casamos para poder coordinar nuestros horarios, y empecé a leer. Las entradas del calendario parecían inocentes. Reuniones tardías con clientes, sesiones de estrategia, un bloque recurrente de jueves por la tarde, revisión trimestral fuera de la oficina. Cruz esas entradas con sus reports de gastos, a los que tenía acceso porque también manejaba la contabilidad del hogar a su solicitud. Era más eficiente, había dicho. Considerando tu atención al detalle, cenas para 2 en restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos, cargos de hotel en ciudades donde su itinerario mostraba que se alojaba en propiedades corporativas, una entrega de flores un martes de febrero cargada a la tarjeta de la empresa con una nota en el portal del provde para siempre era Rachel Simmons, su asociada junior de inversiones de 29 años que se había incorporado a Caldwell and Shore hace 14 meses. No lor en la cocina esa noche. Me senté en nuestra isla del desayuno en nuestra casa de Lincoln Park con la laptop abierta y le todo. Cada entrada, cada recibo, cada hilo de correos al que pude acceder desde las cuentas sincronizadas en nuestros dispositivos.
Para las 2 de la mañana, tenía una imagen más clara de la vida de mi esposo de la que había tenido en 6 años de vivir a su lado. La aventura era casi lo menos importante. Entre sus archivos, él nunca había pensado en cambiar la contraseña de red que había configurado en mi laptop hace 3 años. Ali estaban los correos entre él y un socio de la firma, un hombre llamado Douglas, quien también era esposo de mi amiga más cercana, Patrice. Los correos tenían 8 meses de antigüedad. Discussion la redirección sistemática de 3 cuentas comerciales que originalmente llegaron a través de la red de referidos de mi firma, clientes que yo había presentado a Caldwell and Shore. Contratos de arquitectura interior que llegaron primero a mí, los cuales pasé a su firma por cortesía profesional porque creía, genuinamente, que estábamos construyendo algo juntos. Esos clientes fueron migrados silenciosamente a una nueva entidad privada que mi esposo y Douglas estaban incorporando. La entidad tenía nombre. Tenía fecha de registro. La fecha de registro era dentro de 4 meses, perfectamente sincronizada para coincidir con el final del ciclo contractual actual de mi firma. Planeaban formalizarlo justo después de que cerrara el año fiscal de Caldwell and Shore, cuando la transferencia de clientes estuviera completa y mis acuerdos de referencia hubieran expirado. Había un correo de mi esposo a Douglas escrito un domingo por la tarde en noviembre mientras yo estaba en casa de mis padres en Evanston para la cena de cumpleaños de mi madre. Decía, la red de Elena es la paisa final. Una vez que Meridian Design termine, tomemos las cuentas directamente. Los contactos de arquitectura de su padre son el verdadero activo. El resto podemos eliminarlo gradualmente. Yo había traído esos contactos este matrimonio como una dote que no sabía que estaba ofreciendo. Mi padre pasó 30 años construyendo relaciones en el sector inmobiliario comercial de Chicago. Esas relaciones habían abierto puertas para mi firma. Había permitido, de buena fe, que también abrieran puertas para mi esposo. No estaba enojada, en ese momento. Algo más frío que la IRA, ese pozo sobre mí. Lo reconocí después como claridad. La sensación de ver de repente cada mueble de una habitación en la que has vivido años, pero bajo una luz que muestra todo tal como es realmente. Estos llamadas esa noche. La primera a mi abogada, Sandra, especialista en litigios comerciales, quien una vez me dijo que la mejor venganza en una disputa empresarial es la documentación. La segunda al coordinador audiovisual del Meridian Club, un joven llamado Theo, que había estado en las sesiones de planificación. Le hice una pregunta logística sobre el panel de presentación. Respondió sin dudar. En la noche de la cena, me vestí con un vestido verdoso profundo que había comprado meses antes para la ocasión. Leg temprano, como siempre, y recorrí la sala con la misma calma y profesionalismo que aplicó a todos los eventos que manejó. Saluda los miembros de la junta por su nombre, confirm los tiempos del menú con la cocina, aprobe los arreglos florales en la mesa principal. Sonreí a Douglas y a su esposa Patrice, quienes me besaron en la mejilla y me dijeron que la sala se veía impresionante. Sabías, pense Mirandela o lo sospechabas, y no dijes nada. Mi esposo llegó a las 7:15, 20 minutos antes de su discurso. Me besó en la mejilla, dijo que la sala se veía perfecta. Ajustó sus gemelos. No tenía idea. Esa era la parte la que seguía regresando, no la traición en sí, sino la facilidad con la que lo hacía, la fluidez de su actuación. Lo había estado haciendo tanto tiempo que no le costaba esfuerzo alguno. Mi excuse a las 7:28, camin al corredor de servicio detrás de la pantalla principal y pasé 45 segundos en el panel AV. A las 7:32, mientras mi esposo estaba en el podio diciendo, quiero comenzar agradeciendo a la persona que hizo que esta sala fuera lo que es, mi esposa,
cuyos instintos de excelencia siempre me humilan, presión enviar. El hilo de mensajes apareció en la pantalla de 40 pies detrás de él. No solo un mensaje, una secuencia de ellos con fecha y hora, empezando desde el fin de semana anterior. El silencio de la sala fue total durante aproximadamente 3 segundos. Luego no estuvo silenciosa en absoluto. Me quedé sentada en la mesa one. Cruz los tabilos. Tomé mi vaso de agua. Vi mi esposo girar y ver sus propias palabras en una escala que hacía imposible confundirlas. Y six el color desaparecer de su rostro en una sola ola visible, como una Maria que se retira. Se aferró al podio. Alguien en la mesa 7 dijo en voz alta. Dios mío. Me encontró al otro lado de la sala. Lo mira los ojos y no apart la mirada. Me levant lentamente. Acomod la parte delantera de mi vestido y me dirigí a las mesas frontales con una voz que incluso a mí me sorprendió por su firmeza. Disculpen la interrupción del programa. Estoy segura de que Douglas estará encantado de tomar la presentación principal. Ya ha estado manejando varias de las responsabilidades de mi esposo. Tomé mi bolso de noche y salí del gran salón. El vestibulo del Meridian Club era todo mármol y luz tenue, y se escuchaba levemente un cuarteto de cuerdas de un evento privado arriba. Mi perseguí de la entrada y sentí el aire fresco de la puerta giratoria en mi rostro y respirar. Por primera vez en 3 días, mi pecho no se sentía comprimido. Mi teléfono empezó a vibrar de inmediato. El nombre de mi esposo 3 veces en 40 segundos. Luego Douglas. Luego un número que no reconoce. Luego mi suegra. Lo silenci, y llamé mi chofer. Entró por las puertas del vestibulo 3 minutos después. No estaba compuesto. No actuaba. Solo estaba deshecho de una manera que nunca lo había visto. Todavía sostenía el control de la presentación. ¿Qué hiciste? Dijo. No es una pregunta. ¿Qué necesitaba hacerse? Respondí. Miró alrededor del vestibulo, vio al personal de valet, bajó la voz. Acabas de destruirlo todo. La cuenta harrov, socios castellano. Esas relations me tomaron años construirlas. ¿Entiendes lo que la hiciste la firma? No que no dijo. ¿Entiendes lo que nos hiciste? Sí, dije. Entiendo que has estado redirgiendo cuentas de clientes que llegaron a través de mi red de referidos hacia una entidad privada que estás incorporando con Douglas. Entiendo que la fecha de registro es el 14 de abril, y entiendo que tu plan era dejar que mi firma se cerrara naturalmente para que nadie notara las transferencias. Me miró. Tu carpeta encriptada, dije. Configuraste nuestra red doméstica. ¿Pensas que yo no estaba también en ella? Algo cambió en su rostro. No culpa. Algo más específico, y menos halagador que la culpa. Recalculando. Eso está completamente mal, dijo. Esos clientes llegaron a nosotros a través de la infraestructura de Caldwell and Shore. Tus contactos fueron una introducción. No un contrato. No tienes derecho a. Tengo todos los correos. Sandra tiene copias, dije. Mi auto apareció en la entrada. Camin a la puerta sin mirarlo. No estás siendo racional, dijo detrás de mí. Y reconoce el tono, el que usaba con clientes difíciles, tranquilo, desescalando y ligeramente condescendiente. Estabas molesta. Tomaste una decisión impulsiva en un lugar público. Y ahora vamos a tener que manejar un enorme desastre juntos. Vamos a casa y hablamos de esto como adultos, dije. Me detuve en la puerta. Douglas y Patrice han sabido de Rachel por lo menos 5 meses, dije. Patrice había almorzado conmigo 8 veces en esos 5 meses. Lo conté sobre el artículo and Architectural Digest. Lo hablé del proyecto Kowalski. Lo pedí su consejo sobre si debía expander la firma. Hice una pausa. Me preguntó que me iba a poner para la cena de esa noche.
El no dijo nada. Estar en el Four Seasons dijo. Lo respondí. Has que tu abogada la Masandra. No me atrás. La suite del Four Seasons era silenciosa y ostentosa. Y me senté al borde de la cama con mi vestido burdeos durante mucho tiempo antes de moverme. No me estaba derrumbando. Seguía esperando derrumbarme, preparándome para el momento en que la adrenalina se disipara y legra el dolor. Pero lo que vino en su lugar fue algo que solo puedo describir como un alivio terrible y agotador, como si hubiera cuidado un peso estructural que no sabía que estaba cargando. Y ahora podía sentir exactamente cuánto tiempo había estado doblado bajo su peso. Abrí mi laptop y pasé las siguientes 4 horas revisando todo de nuevo, con ojos nuevos, no buscando dolor esta vez, sino buscando palanca. Para las 3 de la mañana, había organizado los documentos en 3 categorías. La primera era el archivo personal, los recibos del hotel, las entradas del calendario, los registros de entrega de flores, el hilo de mensajes ahora inmortalizado en la memoria de 300 invitados a la cena. La segunda era el archivo de negocios, los correos entre mi esposo y Douglas, los registros de migración de clientes, los documentos de constitución de la entidad que estaban creando y usando mis relations. La tercera categoría era más pequeña y me había tomado más tiempo encontrarla. Y cuando la encontré, me recosté en mi silla y miré el techo durante un largo rato. Mi esposo tenía un presupuesto discrecional de consultoria en Caldwell and Shore. Era un arreglo estándar para su nivel, destinado a servicios de investigación, honorarios de asesoría, ese tipo de gastos suaves que apoyan el desarrollo de clientes. Durante los últimos 14 meses, un pago recurrente había salido de ese presupuesto cada 30 días hacia una entidad proveedora cuyo nombre no significaba nada, Simmons Advisory LLC. El agente registrado de Simmons Advisory LLC era Rachel Simmons. Ella había estado recibiendo pagos del presupuesto de su firma además de su salario durante más de un año. Eso podía significar varias cosas. Me quedé reflexionando sobre eso por mucho tiempo. Por la mañana, antes de la Sandra, llamé mi padre. Contestó en el segundo timbrazo, lo que me dijo que ya había oído algo. Mi padre es un hombre que contesta rápido cuando hay noticias y lento cuando no las hay. Lo sé, dijo antes de que terminara de explicar. Richard me llamó anoche. Tu esposo es amigo del colegio del club de golf. Dijo que ya estaba en el teléfono de alguien. Un clip de video. Pausa. ¿Estás bien? Preguntó. Estoy bien, dije, y lo decía más sinceramente lo que esperaba. Tu madre quiere ir, dijo. Todavía no, papa. Uso mi nombre completo con cuidado, como lo hacía cuando elegía sus próximas palabras. Tu abuela pasó por algo similar en otra época, cuando había menos options. Ella cuidó. No te estoy diciendo que hagas lo mismo. Te estoy diciendo que entiendo esto y es más complicado de lo que parece desde afuera. Papa, dije, él estaba usando tus contactos de clientes para montar un negocio competidor. El silencio al otro lado duró lo suficiente como para contarlo. 7 segundos. Dilo de nuevo, dijo. Lo conocido, lo que había encontrado. No interrumpió en una vez. Cuando terminé, guardó silencio un momento más. Y luego dijo, con una voz que reconocí de mi infancia como la que reservaba para situaciones que requieren precisión. Lama Sandra. Cuéntale sobre la cuenta de negocios específicamente. Eso no es un problema marital. Eso es interferencia ilícita y potencialmente fraude. Son instrumentos legales distintos. Lo sé, dije. Llama al contador de tu firma esta mañana antes de que abran los mercados. Congela tus cuentas de negocio separadas de las cuentas conjuntas. Hazlo antes de que él lo haga.
Yo lo había hecho anoche a las 11, respondí. Hizo otra pausa. Buena chica, dijo. No me había llamado así desde que tenía 12 años. Y tuve que presionar mis dedos contra mis ojos un momento antes de poder continuar la conversación. Sandra me recibió en el lobby del hotel a las 9:30 con un portafolio de cuero y una expresión que solo puedo describir como profesionalmente complacida. Había sido mi abogada durante 4 años solo en asuntos de negocios, y esta era la primera vez que le traía algo personal, y manejo la transición con total naturalidad, como si simplemente se tratara de un tipo diferente de disputa contractual, lo cual en muchos sentidos era. La reclamación de negocio es más fuerte que la marital, me dijo mientras distribuía los documentos sobre la mesa de conferencias. La apropiación indebida de relaciones de referidos es perseable. La constitución de la entidad crea un registro de intención. Estos correos, toco el montón impreso, son dañinos. Me miró sobre sus gafas de lectura. Tienes más que bases para el divorcio. Tienes bases para una demanda civil contra tu esposo, y Douglas Chin. La esposa de Douglas sabía del affair. Sí, dije. No del plan de negocio, pero del affair durante al menos 5 meses. Sandra tomó nota sin comentar. Asunto separado, probablemente no legalmente accionable, pero útil para su comportamiento en cualquier contexto social o profesional en el futuro. Me miró fijamente. ¿Cómo estás llevando todo? Pense en ello honestamente. Perdí 3 clientes el mes pasado, dije. Pense que era por el mercado. Ahora estoy bastante segura de que no lo era. Hice una pausa. Estoy más enojada por eso que por Rachel. Sandra asintió lentamente. Eso es realmente útil. El enojo por negocios es enfocado. El enojo por traición tiende a dispersarse. Paso la página. Cuéntame sobre los pagos al proveedor. Simmons Advisory. Lo explique lo que había encontrado. Ella escuchó sin expresión hasta que terminó, luego se quitó las gafas y las puso sobre la mesa. Eso es potencialmente un problema a nivel de firma, dijo, no solo marital. Si estaba desviando el presupuesto de la empresa hacia una entidad controlada por alguien con quien tenía una relación personal, el equipo de cumplimiento de Caldwell and Shore necesita saberlo. Ese es su problema. Pero también significaba, volvió a ponerse las gafas, que Rachel Simmons podría tener un problema de exposición propia y que podría estar motivada a cooperar. No esperaba ese enfoque. Me quedé pensando. Sandra continuó. Los pagos estaban estructurados para dar ventaja sobre ella. De cualquier manera, vale la pena saberlo antes de asumir que ella era arquitecta voluntaria de todo esto. 2 semanas después, estaba de vuelta en mi oficina en Michigan Avenue, con ventanas de piso a techo que daban al río, cuando mi asistente me pasó una llamada de un número desconocido. Casi no la tomé. Había estado en un periodo de productividad casi robótica desde la cena, deposiciones, peritajes financieros, una reunión con el asesor general de Caldwell and Shore que había dejado a 3 socios senior visiblemente incómodos, y estaba conservando todos mis recursos. Pero tomé la llamada. SRA se detuvo. Lo siento. No sé cómo llamarla. Conoce su voz. Nunca había hablado con ella, pero había visto suficientes correos para reconocer el ritmo. Puedes llamarme Elena, dije. Larga pausa. He estado intentando encontrar el momento adecuado para esto durante 2 semanas. Su voz estaba controlada pero frágil de la manera específica de alguien que se mantiene firme por voluntad propia. ¿Qué pasó en la cena? Quiero que sepas que yo no tuve nada que ver con los pagos de Simmons Advisory. No configure esa entidad. No sabía que existía hasta que la carta de tu abogada llegó a la firma. Esperé. Me dijo, que si terminabas las cosas, el diría a cumplimiento que yo había solicitado el arreglo, que yo lo había abordado.
Tenía sufficient communication documentada de manera que podía parecer así. Un respiro. Sé como suena. Sé que tienes toda la razón para no creerme. Pero tengo registros propios. Cosas que guard porque tenía miedo. No solo por mí. Tengo una hermana menor que hace trabajos por contrato para la firma, y el de yo claro que su posición no era ajena a la mía. Me urgía el río. La luz sobre el agua era plana y platita. Ese tipo de luz a finales de febrero que es honesta sobre lo frío que está todo. ¿Por qué me dices esto ahora? Pregunt. ¿Por qué la investigación de tu abogada vía sacar a la luz los pagos de todas formas, di yo? Y preferí presentarme antes que ser descubierta. Pausa. Y porque lo que te pasó en esa cena el hecho de que estaban planeando en tu contra el esquema de negocio, tus clientes, Maurice's Saberlo hace mucho tiempo. Me quid pensando un momento. ¿Puedes estar en la oficina de mi abogada el jueves a las 2? Dije que sí. Las semanas que siguieron no fueron lo que la gente imagina al escuchar una historia como esta. Se imaginan algún tipo de triunfo, un arco lineal limpio de humiliación a victoria. Lo que realmente pasó fue más complicado y significativamente menos fotogénico. Perdí 4 clientes más en las 2 semanas posteriores a la cena. Todos con vínculos a la red de Caldwell and Shore. 2 contactos de la industria que me habían conocido por años desde responder mis llamadas. Fui desinvitada de una junta de beneficencia en la que había servido 3 años mediante un correo de la presidenta de la junta que citaba la necesidad de mantener un ambiente neutral para todos los donantes, varios de los cuales, no menciono, eran clientes de mi esposo. Me quid despierta más de una noche en la suite del Four Seasons, que había extendido semana tras semana porque regresar a la casa de Lincoln Park se sentía imposible. Hice cálculos. Corrí escenarios. Conté los clientes que había traído a este matrimonio, las conexiones que había ofrecido libremente, la credibilidad profesional que había permitido que se anexara a su órbita porque creía que estábamos construyendo algo compartido. La aritmética fue brutal. Lo que no había perdido. Los 3 diseñadores senior de mi equipo que estaban conmigo desde antes del matrimonio, mis contratos operativos, que había congelado antes de que él pudiera tocarlos, la red de mi padre que pertenecía a relations, no en ningún documento que mi esposo pudiera reclamar, y el testimonio de Rachel, que Sandra estaba preparando como parte de la demanda civil de una queja formal al Departamento de Cumplimiento de Caldwell and Shore. Mi madre me llamó 17 veces en la primera semana. Contest el quinto día. Todos están haciendo preguntas, dijo, que era su versión de hola. ¿Qué preguntan? Dije. Elena, tu tía se encontró con la madre de Douglas Chun en el club, y fue extremadamente incómodo. La relación de tu padre con los Hendersons se ha vuelto. Mama. Manteniendo mi voz tranquila. Estaba desviando mis cuentas de clientes hacia una entidad privada que estaba construyendo con Douglas. Lo había planeado por 8 meses. Eosa, sé que estás enojada, comenzó. Esto no es trata de enojo, dije. Esto es un asunto legal. Sandra presentará la demanda la próxima semana. Otra pausa más larga. Siempre supe que mi madre navegaba el mundo a través de matemáticas sociales. ¿Quién estaba cerca del poder? ¿Quién lo estaba perdiendo? ¿Por donde corría la corriente más segura durante la mayor parte de mi infancia? Me resultaba agotador. Parada en la suite del hotel en febrero, me di cuenta de que ya no me interesaba formar parte de sus cálculos. El T estaba usando, dijo finalmente en voz baja, y me di cuenta de que, de algún modo, ella lo sabía antes de que se lo dijera. No había visto la magnitud de la situación. Pero notó cosas cuando empecé en la firma.
Mi dijo mi misma que era normal que las parejas aprovecharan las fortalezas del otro. No lo hice, ese interrumpió. Lo sé, dije. Porque si lo sabía. En ese momento no ese lo reproche. Era lo máximo que podía manjar. ¿Qué puedo hacer? Preguntó. Dile papa que mantenga la reunión con los Henderson en el calendario, dije. Nada cambia en las relaciones de nuestra familia. Solo su acceso a ellas. Sandra presentó la demanda civil en jueves. La queja nombraba a mi esposo y a Douglas Chin como codemandados, mientras que Caldwell and Shore aparecía en una queja regulatoria separada presentada simultáneamente ante la Comisión de Valores Estatal. Para la tarde del viernes, Caldwell and Shore había puesto a mi esposo en licencia administrativa a la espera de una revisión interna. Douglas había contratado abogado separado, como Sandra había previsto y preparado. La respuesta del abogado de mi esposo fue agresiva y personal. Afirmaban que yo había orquestado una humiliación pública para obtener ventaja en el divorcio. Que había excedido mi autorización en el sistema de AV del hotel. Que intentaba destruir la carrera de un hombre por una afrenta personal. Las palabras emocional y inestable aparecen dos veces en el expediente, que Sandra marcó en rojo y etiquetó como útiles. El testimonio de Rachel cambió las cosas. Su declaración, combinada con los registros de pagos al proveedor y la presentación de cumplimiento, transformó la quejada en conflicto marital con matices de negocio a un caso de conducta corporativa indebida con matices personales. Eso era otra categoría completamente distinta. A las 3 semanas de iniciado el proceso, el acceso legal general de Caldwell and Shore llamó a Sandra para discutir una resolución coordinada. Me dijo después que estaban mucho más preocupados por la exposición regulatoria que por la carrera de mi esposo. Me mudé de regreso a la casa en Lincoln Park en marzo, no porque se sintiera como hogar, y no lo era, sino porque la estrategia legal lo requería, y porque había pasado suficientes noches en suites de hotel. Cambié las cerraduras el mismo día. Reinicié el sistema de seguridad. Quite la fotografía de nuestra boda de la repisa y la guarda en una caja, no por enojo, sino porque verla era como leer un documento en un idioma que yo no hablaba. La mañana que regresé, mi diseñadora principal, Teresa, que lavaba conmigo 7 años, legó con café y me ayudó a reorganizar los muebles de la sala. No me preguntó cuál era el plan. Simplemente movió el sofá a la pared que yo siempre había preferido secretamente, y dijo. Ají, y esa es la sala que realmente querías. Tenía razón. Era mejor. 5 meses después de la cena en el Meridian Club, coordiné un evento privado en otro lugar, un beneficio para una iniciativa de ética laboral que había surgido inesperadamente a raíz de la queja regulatoria y la atención mediática que siguió. No había planeado asociarme con una causa pública. Planeaba ganar el caso legal, reconstruir mi firma y seguir con mi vida, pero la cobertura de la investigación de Caldwell and Shore había sacado a la luz cuentas de 2 mujeres en otras firmas y luego de 3 más. En algún momento, Sandra me llamó y dijo. ¿Te has convertido en un punto de referencia, quieres o no? Tal vez quieres decidir qué hacen con eso. Rachel estuvo en el beneficio. Había dejado Caldwell and Shore voluntariamente y ahora estaba en un programa de posgrado. Se sentó cerca del fondo y parecía alguien que todavía estaba decidiendo cuánto espacio en el mundo podía ocupar. Me había reunido con ella 2 veces hasta entonces, y cada vez traté de sostener al mismo tiempo 2 verdades, que ella había sido manipulada, y que la manipulación me había costado algo real. Ambas verdades debían estar presentes en la misma sala. Me senté junto a ella durante los comentarios finales. Ninguna de las dos dijo mucho. En un momento, dijo. No sé cómo estás tan tranquila con todo esto. Pense antes de responder. No estoy tranquila, dije.
Estoy clara. Son cosas diferentes. La demanda civil se resolvió en abril. Los términos eran confidenciales, pero Sandra me dijo en privado que, en sus palabras, fue integral. Caldwell garantizó que el asunto regulatorio resultara en que la firma pagará 1.8 millones de dólares en multas y implementará una auditoría obligatoria de todos los arreglos discrecionales con proveedores. Mi esposo renunció como parte de la resolución de la licencia administrativa. La entidad privada que había estado incorporando con Douglas nunca presentó sus documentos finales. Las cuentas de clientes en cuestión fueron devueltas mediante arbitraje formal a sus relaciones de referencia originales, ahora con contratos en lugar de cortillas. La casa de Lincoln Park se puso en venta en mayo. Se vendió en 9 días. Usé parte de las ganancias para arrendar un estudio más grande para la firma en otra cuadra de Michigan Avenue, con una sala de conferencias que había diseñado yo misma. Líneas limpias, buena luz, una mesa larga que podía acomodar a todo el equipo sin que nadie quedara al extremo. Se sentía como una sala donde las decisiones eran tomadas por personas que habían decidido estar allí. 7 meses después de la cena, estaba en esa sala revisando planos para un nuevo proyecto comercial cuando mi asistente me dijo que alguien del Meridian Club estaba en línea. Hice una pausa. Era la directora de eventos. El Meridian Club planeaba rediseñar su salón principal y quería discutir traer a Meridian Design Group para liderar el proyecto. Habían admirado el trabajo que había hecho para la cena de inversionistas y los eventos posteriores que habíamos gestionado para otros clientes en el edificio, y pensaban que nuestra sensibilidad estética era la indicada. Guard silencio un momento. Y la directora de eventos, quizás interpretando mal mi silencio, comenzó a agregar que entendían si había preocupaciones sobre el lugar dadas las asociaciones previas. No las he dicho. Programen la consulta inicial. Coloque el teléfono y mirar por la ventana hacia el río, que estaba verde y ancho y se movía como siempre, indiferente a todo lo que sucedía a sus orillas. La sala que diseñaría para ellos sería mi mejor trabajo hasta ahora. Ya sabía cómo se sentiría. Un espacio donde nada necesitaba esconderse, donde la luz venía exactamente donde esperabas, donde todo lo que veas era exactamente lo que era. Abrí mi laptop y comencé el primer boceto. Si eres nuevo aquí, bienvenido. Suscribe para no perder nuevas historias cada semana.